the rally that we have started, according to Professor Akintoye, have started yesterday. Emma mixed rally here pẹ̀lú Democracy Day. Democracy Day is different from the Yoruba Nation campaign. Atiwani Day 2. I'll also be telling you many of the information because the information portal has been open and Lana are busy. But from today, I'm on my phone update on our platform. So please share the program and also get some what you are aware. I know a lot of you duro but there's instruction is instruction. We follow the instruction and we would all succeed. We have a leader. Leader wabati soro. Eti leader ba solama tele. You are not the leader. It doesn't matter how you feel. This is not about emotional. You can put your emotion to it, but inti leader bati so, we go with the directives. Ká ṣe báyìí, ká lọ báyìí, ọ̀nà báyìí ló yẹ ká gbà, ká gbójú ẹlẹ́gbà wọlé. Ó yẹ ká lo plane ni. Ó yẹ ká ti dàrú. Oh yes. But the leader has given an instruction. But problem tí a ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni pé gbogbo wa ti di leader. Gbogbo ọmọ Yorùbá nísìn náà ti di leader. And látara bẹ́ẹ̀, ẹlòmíì gan tí ń sọ̀rọ̀ sí Bàbá Akintoye indirectly tó mọ̀. Ẹlòmíì tí ń sọ̀rọ̀ sí Olóyè Ìgbòho indirectly wọ́n lè máa mọ̀. Gbogbo ẹni máa ṣàlàyé fún wa nítorí pé ọ̀nà tó ní ká gbà kò sẹ́ni tó ní knowledge tó wọn. Tó bá yẹ pé ní knowledge tó wọn ni ti máa ṣe kó tó di pé Bàbá Akintoye gbé jẹ. I come with the fact. It doesn't matter how our emotional is. Ó yẹ ká ti spark. Are you listening to your leader? That is the first question. So sit back and let us start the program. It is Salo. I have told you that we will be busy when the rally starts. Alimani time. I have the time. I've been traveling in the meeting, but everything is still working as we want it. Okay, that's fine. You can sit aside. But because we are very adamant people, simple instruction, we cannot follow it just for 24 hours. Nítorí pé a fẹ́ ṣe ìfẹ́nú tiwa, kò ń ṣe ìfẹ́nú ti Bàbá Akintoye la fẹ́ ṣe. My name is Olamide. Ó bẹ̀rẹ̀ dé àbí. Mo mọ̀ pé mi lè fẹ́ wá gbọ́ nǹkan tí mi máa sọ. Where will I be? What position? At least I'm still at home. Within the context of where I told you I will be. Nígbà tí rally mama dé. So, ìyẹn ti eliminate. But let's sit back, share the program. I don't know how long we're going to stay. In between these broadcasts, I will be going into meetings and coming back out. But I still have to be out today because that is now the activating the command center of the Koiki Media platform. So till there is a need for me to pick up a call, I will pick the call. If there's a need for me to stand up, I have to. Because we have opened our 3 command center, one in Yorubaland, one in the UK, and one in Africa. Ó ti sú wa torí pé a fẹ́ gbọ́n kan tí Bàbá Akintoye sọ, so ti sú yín. Ẹ má yẹ kó sú yín.
Let's start with this. Lélòpọ̀ náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation will stand gbogbo Yorùbá pátá. Lélòpọ̀ náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation will stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus Professor ADEBANJI AKINTOYE yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí. Gbogbo ń tẹ́ bá fẹ́ mọ̀, bàbá jáde ní on the 11th. Àwọn ọmọ Yorùbá ò tẹ̀lé hold the in tí bàbá sọ for 24 hours. Gbogbo ń tá bá fẹ́ mọ̀, bàbá ló máa sọ fún wa. Ẹ jẹ́ kí n put on record. Group kọ̀kọ̀kan ló máa pàṣẹ fún bàbá o. It doesn't matter whoever don't lead the group yín, ẹ̀yin kọ́ lẹ máa pàṣẹ fún bàbá Akintoye. Bàbá Akintoye ló máa pàṣẹ fún gbogbo wa. Tẹ́ bá wá ní ẹ fẹ́ kí bàbá Akintoye pàṣẹ fún yín, then you can also just wait until whenever you feel tó fẹ́ gbọ́n kan tí bàbá Akintoye bá fi pàṣẹ. Bàbá Akintoye ló máa pàṣẹ. It does not matter how you feel. It does not matter whoever the chairman, the coordinator, the president, every group's admin. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa pàṣẹ fún bàbá Akintoye. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa pàṣẹ fún alànà pé báyìí ló ṣe máa gbà, ọ̀nà báyìí ni kó gbà. Ibi tá ṣe ń sọ pé a ní leader nìyẹn. Kódà àwọn kan tẹ̀ tí ń sọ pé kí bàbá tún step aside. I promised Baba when I spoke to him yesterday that kó lọ fọkàn wọn balẹ̀. Ẹ ti ṣiṣẹ́, àwa dẹ̀ máa make sure pé a tẹ̀lé yín débi tí ẹ ti máa nà sí àyẹn sókè. Even if it means the sacrifice, so that kẹ́yìn lè nà sí àyẹn sókè. But the fact remains is that everything is still within the context of how we want it to roll. Ẹ dúró síwájú ilé yín. A fi dúró síwájú ilé wa, a fi gádà síbí kan. And the same set of people that cannot just follow that basic, simple instructions. Tá bá pé méjì ńkọ́, tá bá pé mẹ́ta ńkọ́. Now you will come on this platform, ẹ wá comment. Now comment yẹn nísìnyí ta ló ń kà, níbo ló ti máa rí yẹn? Àgbáyé wo ló fi rí comment tẹ́ ń comment yẹn nísìnyí? Ẹ̀yin tẹ́ follow that simple instruction, just a very tiny minority. Ẹ jẹ́ ká lọ gádà sójú ẹlẹ́gba so that kí gbogbo èèyàn lè rí wa. Ta ló sọ fún wa pé èyí tí bàbá ní ká lọ ṣe yẹn wọ́n ní rí wa? And I have said it many times on this platform that the problem ta mama ní náà ni pé I follow instructions, because instruction tí ẹni tó ń ṣe leader tó wà ní group yín sọ òun lẹ follow.
And that is the most saddest part of who we are. We are just very ready. There's no doubt about it. But why can't we follow the instructions? See, America bá rán àwọn Marine wọn jáde. As I've been watching Trump give order. We káwọn Marine wọnú àwọn state kan l'America. Ǹjẹ́ Marine kan sọ fún pé kí ló dé tá ṣe fẹ́ wọnú bẹ̀? Tí òfin ò fún ẹ láyè nítorí pé o consult gómìnà state yẹn. I don't know. Ṣé ẹ máa fún wa ní setback? No. I'm just telling you so that moving forward, ká má tún ṣe mistake yẹn. Because I believe 99% of you failed in that direction. Nítorí pé a fẹ́ lọ blow bridge, a fẹ́ destroy airport. There's nothing wrong in all that. We can go in that direction. I love to go that direction as well. But why is it difficult to just stay in front of your house and take a picture and upload it? Gbogbo àwọn tó ń comment nísìn, tí a bá lọ gbogbo Facebook wọn kò sẹ́ni kankan tó upload anything lórí social media wọn. And this is the platform that we have been able to use for 5 years to pass a message. And that message is that níbo làwọn tẹ́ ń sọ yẹn wà, kó tẹ̀ tó di pé ẹ máa kó wọn jáde. Koiki, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Tá a bá rí Ìgbòho àníjáde, ó dìgbà tá a bá rí Ìgbòho gbọ́dọ̀ máa wà báyìí kárí Ìgbòho. And it now makes me wonder when people say gbogbo wa ni Ìgbòho. Lóòótọ́ gbogbo wa ni Ìgbòho. Baba give order to start the rally. Ṣé fi péjọ kan ní rally ni? I am just preparing the program, and let me just go this and then we come back. To your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media. We bring the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbáyédá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media. We bring the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her, but they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body, but they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lájú. Ẹyẹ tó lórí kòtò bí àdó ọgbẹ́jẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà á ṣe gírí. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí. Káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbójú ògbó tí wàá máa ní. Kásá. Ẹgbẹ́ kú
polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. À ń gbèsò lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. ètò tó pọ̀jù owó tiwa máa ní. ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọlọ́lá gbajúmọ̀ mi o. Má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ tó àjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀. Àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbétò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan ní oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹ gbé polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Òdúdúwà lágbédá ní, òtítọ́ lágbédá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódìkẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you up close. Okay, Bubu, I say welcome back. My camera is still a little bit fluctuating itself there. Mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí kí gbogbo wa tí a ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Lákọ̀ọ́kọ́, mo kí gbogbo èèyàn wa pé à ń dúró de ọjọ́, and finally we were able to get a date to keep
wa pátá ó ti ṣí lára Nàìjíríà. But bí mo ṣe sọ, Nàìjíríà náà fight back. Ó dẹ̀ ti di dandan pé ká defeat ẹ̀. So mo kí gbogbo wa pé a kú oríire. Pé ó ṣojú ẹ̀mí bàbá wa, ó dẹ̀ ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa. Pé rally yìí ó bẹ̀rẹ̀. Ó dé stage kan, àwọn kan wà very skeptical. Pé rally yẹn ò ní wáyé. Kódà I'm sure pé àwọn kan ti gba betting lé lórí pé rally yẹn ò ní bẹ̀rẹ̀. But the leader of the movement has proven that the rally will go ahead. The question that I want to béèrè ni pé why tó ṣe jẹ́ kí rally bẹ̀rẹ̀ báyìí? Ṣé rally ló ń pè léyìí? Ẹ jókòó síwájú lẹ́yìn kẹ́ máa ṣe rally. Ẹ jókòó síwájú lẹ́yìn ká wọṣọ funfun. Ẹ jókòó síwájú lẹ́yìn. That has been most of the question in the last 24 hours. Because tabade ká wò látàná títí dèní, a ṣe kọjá a bit of 24 hours. Because aago méje ló ní kí gbogbo wa jáde. But ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí bàbá ṣe sọ. Ká wá bẹ̀rẹ̀ sí ń wo the pros, the cons, and the why tẹ́yìn béèrè yẹn. But I have a lot of information, but it's not for the public. But in tí mo kàn fi sọ fún gbogbo wa ni pé kò ń ṣe jọ́ kan ní rally. Wọ́n níjọ́ kan ní rally. The rally goes until yours, mine, our quest, our demands are met. And there will also be further information láti fi assist gbogbo ọmọ Yorùbá, the 60 million Yoruba people, and those that disagree, that wants to leave. But kí ni nǹkan tá a fẹ́ gangan? Kò ń ṣe pé ká lọ máa sọ pé olóyè Ìgbòho ṣá. That is not what we want. What we want is our right to self-determination. Pé a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí, bí a ti ṣe gbọ́ pé àwọn ìlú kan náà wà tó dá dúró gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́yà kan náà, elédè kan náà. That is the first key. All others that we will have to eat. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ mọ̀, what is the purpose tá ṣe fẹ́ jáde? Ṣé purpose yẹn wà justifiable tá bá jáde? Ǹjẹ́ tá bá jáde, ǹjẹ́ purpose tá fẹ́ fi jáde yẹn, ǹjẹ́ ó wà pé lóòótọ́ lódodo a ní gbogbo ẹ̀tọ́ fún nǹkan tá à ń béèrè fún? Kí nìkan tí à ń béèrè fún gangan? Àwa ẹ̀yà kan, èdè kan, àṣà kan, àwa ni a fẹ́ dá dúró. That is the first key. Tá bá dá dúró, la lè defend the border wa. Tá bá dá dúró, la lè create a governance tó máa ṣiṣẹ́ fún wa. But tá bá dá dúró, a lè ṣe. Àwọn tó ń béèrè pé kán lọ restructure kò ń ṣe tí bàbá Akintoye gbé dání nìyẹn. Torí pé tó bá restructure, ẹ ṣì máa wà ní Nàìjíríà. This is what we have done for 5 years.
I can summarize it. What we have done in the last 5 years is just to educate àwọn èèyàn wa on ìdí tá ṣe fẹ́ jáde. But àwọn èèyàn tó wọ́n question pattern tá fẹ́ fi jáde. Ǹjẹ́ nígbà tí wọ́n ń tò ètò pé títí dé UNPO, títí dé àwọn ibi tí a mọ̀ àti tá a mọ̀, at least bá àtẹ̀mọ̀ kankan a mọ̀ pé wọ́n gbé lẹ́tà lọ sí UK. Ǹjẹ́ wà níbẹ̀ nígbà tó ń tò? Ǹjẹ́ àwa la sọ fún bàbá Akintoye pé kọ lẹ́tà sí UK, kọ lẹ́tà lọ sí United Nations, kọ lẹ́tà ká gbé Buhari àti gbogbo ìjọba lọ sí ICC tó ń pè ní International Criminal Court? Ta ló sọ fún bàbá Akintoye? Ó ṣe wá jẹ́ nísìn tí bàbá wa ní ká lọ ní bá ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yìí, why ta wá ń question ẹ̀? Why ta ń question ẹ̀ is what I'm just asking. Ṣé nísìn àti wá mọ̀ ju bàbá Akintoye lọ àti olóyè Ìgbòho àti gbogbo àwọn committee? Kódà mo rẹ́ni tó sọ fún mi pé àti YSDM o àti kò YSDM gbogbo wọn làwọn máa fọ́ lójú. Mo ní ẹ má yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá ti fọ́ YSDM lójú, ẹ ti fọ́ bàbá Akintoye lójú náà nìyẹn. I don't think some of you understand that. I keep saying it all the time. For every time you attack the only platform tí Ọlọ́run sì fún wa lénìí pé ká fi máa rìnrìn àjò yìí, òun ni YSDM. Tá bá dẹ̀ ti fọ́ lójú, ẹ ti fọ́ bàbá Akintoye lójú nìyẹn. That means pé bàbá yẹn kó kúkú lọ. That means pé à ń gbàdúrà ikú fún bàbá yẹn nìyẹn. Kò sí any feelings yín tí bàbá yóò ní lọ́kàn. I was on the phone with him more than 3 times yesterday. And all our leaders, including Igboho, but all that are private conversation, not for public. There was meeting all the way through títí dálẹ́. Mo kí gbogbo àwọn coordinators. Mo kí gbogbo àwọn state coordinators. But ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bàbá kọ́kọ́ sọ nígbà tí bàbá jáde. Ó ti di 48 hours. Gbogbo tá à ń ṣe ó ní record. One question pé ṣé bàbá ṣì ní right láti continue ìrìn àjò yìí pẹ̀lú wa or kó step aside? I have seen a message. A ti gbọ́ many of ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ observer. But nígbà tí bàbá yìí tó pull out kúrò láàrin àwọn Afẹ́nifẹ́re pé ọ̀nà tẹ́yìn ń gbà yìí, ọ̀nà yìí ò ń ṣe ọ̀nà tó máa gbé ọmọ Yorùbá jáde dé ibi tí wọ́n ti máa rí ògo wọn lò. Ṣé mọ̀ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re ò fún bàbá ní backing? At least I begged the late bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ, èmi àtolóyè Ìgbòho, adọ̀bálẹ̀ abẹ bàbá yẹn pé kó jẹ́ kí wọ́n sowọ́pọ̀ pẹ̀lú bàbá Akintoye so that kò ní jẹ́ pé bàbá Akintoye nìkan là ń rí bí bàbá. Kò ṣe pé kò sáwọn bàbá mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá Akintoye, but Afẹ́nifẹ́re has a big platform. Tó bá jẹ́ pé Afẹ́nifẹ́re endorse, even as they have 2 fractions, ìkan ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Tinubu, but ìkejì is either there and there. Kò ṣe pé kò like nǹkan tá à ń ṣe, but wọ́n endorse officially because lórí restructure ni bàbá Ayọ̀ Adébánjọ kú lé lórí. Ṣé a tún wá ń gbàdúrà nísìn pé kí bàbá Akintoye náà kú kó má rí Yorùbá nation gbà fún wa látara pé pattern ọ̀nà tó fẹ́ gbà tí àwa dé disagree pẹ̀lú ẹ̀, tí kò dẹ̀ ti sọ fún wa pé òun ti jáwọ́ àbóhùn ṣe mọ́, àbí in tí wọ́n ní ká bẹ̀rẹ̀ yẹn wọ́n ní
ìjọ kan la máa fi gbà. I don't have the details of gbogbo tó máa ṣẹlẹ̀ until tá máa fi ní àtiwà officially become a country. The end there ni kó yẹ kí gbogbo wa máa sọ pé ó gbọ́dọ̀ ṣojú bàbá Akintoye kó dẹ̀ ṣojú èmi náà kó ṣojú ìwọ náà. Mo kàn ń pè wá ṣàkíyèsí. Kò sí anybody tó tún lè sọ̀rọ̀ against the bàbá Akintoye nígbà tó bàbá ti torí pé bàbá wa ni bàbá tí ó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá dénúdénú at his age at 90 years old. Mo ti sọ fún wa bàbá ò ní sọ gbogbo ntẹ́mi bá ń sọ as a journalist, as ọmọ Yorùbá, as someone that have lived in Europe for 27 years. Ìjà ni ìdí máa pẹ́ra sí. Whether we like it or not, whether the rally starts yesterday, it will end in 10 days, it will end in 3 months, in 6 months. Into the máa fi mú ìjà yẹn wá, màá ṣàlàyé later on. Kò ṣe pé láti jáde láti bà nǹkan jẹ́ to start the rally is the issue. But why have we not just listened fún Baba Akintoye for at least 24 hours? Ìdí dẹ̀ ni pé many people tó wà nínú different platform ẹ ti gbọ́ whispering nínú platform yìí pé platform tẹ́ wà yẹn o wọ́n ní kẹ́ má gbọ́ nǹkan tí Baba Akintoye sọ. Mo jáde ní May, mo sọ fún yín pé wọ́n ti ṣiṣẹ́ débi pé bàbá ò gbọ́dọ̀ tẹ̀ wá jáde rárá kó má tẹ̀ tí sàn kankan. And I put that aside. Èyí tó kù ó dọjọ́ iwájú á jáde nínú ìwé mi. Every one of them were detailing their details. Gbogbo àwọn tẹ́yìn fojú wò lénìí tó bá dọjọ́ iwájú, I will reveal every single one of them. Gbogbo àwọn tó jẹ́ kí ìrìn àjò yìí débi tó dé báyìí. But one thing I have assured us is that I will be your last man standing. And that still remains so. The further guidance to this movement is still ongoing. Torí movement yóò ti tán. In tó ń pè ní movement ni pé in tó sì ń rìn síwájú kò ń ṣe kó ti bàtà bá ní ká jáde síwájú ilé wa ṣé wọ́n ní tá bá ti jáde yẹn à ní jáde mọ́ ni àbí movement yìí ti tán síbẹ̀. So why then are we nagging and we are complaining? Obey ìyẹn ni àwọn military Nigeria máa kọ́kọ́ ṣe tá bá jáde. Àwọn máa kọ́kọ́ obey ìjọba pé ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí kó tó di pé àwọn máa tún wá ní àwọn tó máa jù wọ́n lọ tó máa sọ pé intern ṣe yẹn ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Kí ló dé tí ìtọ́níkàwá náà lọ ṣe? Kí ló dé táwọn ọ̀tẹ̀ ṣe? All we have done in 24 hours is we have all nagged. And I just understand that from me, we are all charged up and ready to go. And there's nothing wrong in that. A lot of our leaders, àtàwọn tẹ́ mọ̀, they are working for a successful outing. Torí wọ́n ní rally tá ń bá lọ yìí, òun ló gbọ́dọ̀ fún wa ní final destination wa.
And it's not going to happen in one day. Kódà tẹ́ bá jáde lánàá, they are shut down everywhere. Lè gba Yorùbá nation náà lánàá. Torí pé ìjọba tí ó wà lórí oyè náà máa ṣe kinní yẹn fún wa, àwa náà dẹ̀ máa padà ṣe fún wọn. But why is it that we could not just wait for 24 hours, 48 hours, 72 hours for the next directive? That is the question I'm asking. It is not too late. Mokibugwa. Nobody will be blamed for anything, but moving forward, when we have instructions from the national leader, I don't think we need to start deliberating around it. Kí lẹ̀yin mọ̀ tí national leader yìí mọ̀ nípa nǹkan tó ní ká ṣe lánàá tèmi ò tẹ́ mọ̀, because bàbá ọba mi sọ kọ́kọ́ tí gbogbo wa mọ̀. Bí àwọn ní kankan tó fẹ́ lò fún, bí àwọn ní kankan tó fẹ́ ṣe, pé ká kọ̀ jáde ká, I mean, why are you scared? Tọ́lọ́pàá bá wá mú mi. And you know, I know that gbogbo yẹn is bullshit, because I have told you from the many years. I talked about something, money defiance. Okay, tó bá jáde níwájú ilé ẹ, let's, for example, ọlọ́pàá wá mú ẹ. So, what does that indicate? Ṣé a máa wá fi ẹ́ sílẹ̀ pé ọlọ́pàá máa mú lọ o, a dẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation? I had no other choice than just to say, the old man is not upset because the old man knows the game. Bàbá ìfẹ́ gbé wa débi tá ti máa ní àti ní country wa, and that is where he stands. He hasn't changed from that position, including Igboho and the rest of the team. And we should be grateful to have all these leaders at this particular time. Kó má jẹ́ pé àwa ni a tún máa wá fọwọ́ ara wa ba ìtókù jẹ́. Imagine tó bá jẹ́ pé bí bàbá ṣe sọ, ìwọ̀nba wa tí a tẹ̀ gbọ́ la producing tí bàbá sọ. Ẹ wò wọ́nba just the little of those that did it. Very, very tiny minority in the percentage, kò tó 1% out of the 60 million. Kò tó 1% àwọn tó deliver in tí bàbá sọ yẹn. Because tó bá yẹ pé ó ju 1% lọ, the whole media will be bombarded across the world with the images that we wanted to produce, but we could not produce that images because it was a failure. On not Baba Akintoye, on every one of us that refused to listen to just that simple instruction. Àtúlá àwọn tó wà ní diaspora tó ń condemn ẹ̀. Ṣé bá ṣe ń ṣe rally lélẹ̀, ṣe rally lélẹ̀, ṣe rally lélẹ̀ tá ń ṣe. And all manners of different things were said against this man. I don't want to believe that Baba Akintoye ò gbọ́ gbogbo àwọn voice note tẹ́ ń fi ránṣẹ́. I believe one or two would drop to his ears. And at 90, I can imagine how his BP will be going back and forth. But mo deliver a message in. I spoke to him at about 1600 hours yesterday.
And I made it known to him that gbogbo ọmọ Yorùbá wà happy pẹ̀lú tí bàbá ṣe pé kọ́ ní ká jáde níwájú ilé wa. Ìbí nǹkan tẹ́ fẹ́ nìyẹn. Èmi ti bá deliver message fún bàbá lánàá. So that just in case tí bàbá ò bá tẹ̀ gbọ́, gbogbo yín pátá, because I am not included, gbogbo yín tẹ́ wà concerned nípa rally yẹn, I made it known to Baba yesterday when I spoke to him for more than 30 minutes at about 1600 hours. Mo sọ fún Baba pé látẹ̀kọ́ dé Kwara o, kò sẹ́ni tó wà satisfied pẹ̀lú bí ẹ ṣe ní ká ṣe rally. And I believe is a father that has a listening ears. And he will be coming to speak to us moving forward. But I am disappointed that we could not even give him what he wanted for 24 hours. I am personally disappointed. I gotta be honest. Inú mi ò dùn rárá. Àwọn nǹkan mi tí mo gbọ́, Ọlọ́run ní jẹ́ kí èmi dé stage tí mo dé nínú ìrìn àjò yìí kí wọ́n bínú padà lọ sí London, or kí n sọ pé mo yọsẹ̀, kò ń ṣe pé mo dá májẹ̀mú kankan síbi kankan, kò ń ṣe pé mo ní èmi àti èèyàn kan àjọ ṣàwó kan pé àwa múlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, no. But I just saw it that we could not give this man 24 hours. For whatever the reason, tí bàbá ìṣe ní ká jáde ní bá ṣe jáde yẹn. But there's nothing wrong. Gbogbo message yẹn pátá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà concern, ẹ̀ ń gbọ́ lórí platform mi, mo deliver fún bàbá lánàá. Pé bàbá, gbogbo àwọn ọmọ wa pátá tí mo bá sọ̀rọ̀ láti kí má sọ àsọdùn láti bí aago 6 lánàá títí di tí mo fi lọ sùn, kò sẹ́ni tó wà happy. But I made it known to Baba, the leader of the Yoruba nation struggle. And Baba quite understand, but he did not say anything more than Baba fúnra jáde, Baba máa wá sọ̀rọ̀ later láti sọ the moving forward. Mo kí Olóyè Igboho, I have nothing to say from him to any one of us. But Igboho is constantly being updated. Constantly being updated by myself and many of all our other leaders. Moki Kayode Emola, the deputy of the YSDM, to represent our Tajeda diaspora, whether you are in Turkey, Europe, America, Canada, títí dé gbogbo bí tó bá ń pè ní Russia, Asia. Kayode Emola is representing us. Also working around the clock. I have already spoken to him again this morning. Mo lọ bẹ̀ mo kí George Akinola, the home base that represents Yorubaland, títí dé gbogbo ibi tá máa ní Africa. Mo kí Kayode Emola àti George Akinola. Mo kí gbogbo àwọn state coordinators. I will leave their name just for security purpose. But láti Kwara,
wọnú Kogi State, Ondo State, títí dé Ọ̀ṣun State, wá sí Ọ̀yọ́, títí dé Ògùn State, tá fi wọnú Lagos. Mo kí gbogbo àwọn state coordinator. They are being debriefed constantly. Mo lè sọ fún gbogbo yín bẹ́ẹ̀. And they would also be communicating fún gbogbo èyí tí ẹ jẹ́ state tẹ́ wà lábẹ́ wọn. Be rest assured. Mo tún padà sọ́dọ̀ bàbá wa Ìgbòho lẹ́ẹ̀kan sí. For the job is doing behind the curtains. He's currently in Germany. But like I said, it does not matter wherever he is. Because some of you are waiting pé tá a bá rí Ìgbòho ní jáde fún rally. Even tó bá ní ká jáde ní in our large scale. And that should not be the case. It does not matter the development ban change as we go into this rally, because things will be updated by the world media, the home-based media, and all other independent media. Pata pata. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ development mama wáyé. Mo fẹ́ ká remain as charge ló ṣe wà lẹ́mìí wa. Mo fẹ́ ká yọ yẹn kúrò rárá látara in tó ń bọ̀ látàná títí di 24 hours. 24 hours ṣe pé ní 7 o'clock, because a máa gbọ́n tí bàbá sọ in just about few minutes nígbà tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ on the 11th for about 7 minutes or thereabout lórí world media. I was there. Gbogbo media ló pé sínú ẹ̀. Media tó bá dẹ̀ wà available for whatever reason is fine. I want us to remain firm and focused. Pé ibi tá fẹ́ lọ yẹn gangan náà la ṣe ń lọ. And nothing must change our spirit. Lẹ́ẹ̀kan sí, I passed the message on behalf of every one of us, because if I've listened to all your messages and complaints, even though I am not pleased, pẹ̀lú complaint tẹ́ mú wá lórí pé ọ̀nà tí bàbá ní ká fi jáde, it does not matter. What matters is that the rally is not one day, it is not 2 days. The rally is the final rally tí a fẹ́ fi gba country wa. Ọ̀nà tá fẹ́ fi gbà yẹn lẹ fẹ́ kí wọ́n expose síta. And I don't think we should do that. Tó bá yẹ pé lóòótọ́ legitimately a fẹ́ kí country kó ṣojú wa. Ṣó wá dá kí bàbá sọ gbogbo ọ̀nà tá máa gbà títí débi tí wọ́n máa fi na ìtàn pè ní àsíálẹ̀ Yorùbá sí gbogbo state wa tó bá ní ká nà sókè. Níjọ́ tá bá ti nà sókè, that is the end and the final game. But we should remain charged and we should remain firm. There is no cause for alarm. I can assure us that. I am fully behind, and one of the reasons we should travel was sísàlẹ̀, so that kí n lè farabalẹ̀ gbọ́ rí àti gbogbo tó bá yẹ ká ṣe. That's the reason why I came down. In tí mo ń ṣe nísìn, mo lè ṣe ní London. I have fantastic team. I have strong management that can go and attend meeting on my behalf. Mo kí gbogbo àwọn coordinators lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí yín, mo yìn yín lọ́gọ́nù. I know what it means fẹ́yìn náà
nígbà tí directive ti wá ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ sọ fáwọn tó wà lábẹ́ yín pé directive tó wá yìí o ó sì ń tẹ̀síwájú ni ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ follow eléyìí but mo understand. wọ́n dẹ̀ ní tó bá kó orí gbígbẹ mo lè gbé call yẹn nísìn because mo ń present máa pè yín mo ti rí call yín mo ní lè gbé nísìn ó máa disturb ohun tí mo fi sọ ẹ fún mi ní time ẹ má bínú sá. in tí mo fẹ́ kí gbogbo wa understand this man called Baba Akintoye as of today is still the most honest elders ta ní gbogbo àwọn tó kù ta ní nílẹ̀ Yorùbá lénìí kò sẹ́ni tó wà honest and they are not ready to sacrifice for you and me. Wọ́n ready láti sacrifice fẹ́mi àtẹ̀yìn. Bàbá yìí nìkan ló ready láti sacrifice fún gbogbo wa. And like I said, even we were in just a couple of meetings, but the privilege after speaking with him for 30 minutes, Baba understand why everybody is not pleased with it. But like I said, he has his own reasons. Am I a question reason here? Because like I said, since that she accept that the gbà pé bàbá ẹ̀ nìkan ni bàbá tí a lè fojú jọ, tó bá tẹ̀jẹ́ pé wọ́n wá pé mẹ́ta ṣe mọ̀ pé àtúlọ complain fẹ́ lómi pé eléyìí tá fojú jọ yìí ó dà ń pé kò lọ bá ṣe fẹ́ o. Because this rally means so much to Baba Akintoye. But I'm not going to go into all the details. I was with him last week, personally. Imi àti Baba ríra ní last week, and I'll leave it like that. And I know his feelings. Mo mọ feelings each of our leaders, títí dé ọ̀dọ̀ Olóyè Ìgbòho, àti gbogbo àwọn leaders wa tó kù. I know where and how they feel. Nígbà tí ìyàwó Baba Akintoye kú, kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ wọn, ìyàwó Busola Akintoye, may her soul continue to rest in peace. Bàbá ní ó sọ fáwọn kẹ́mi tó bọ́ lára ẹ̀. But the only thing that she will be pleased ó ní pé kí bàbá kó wa délẹ̀ lérí. Àmọ́ dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo àwa 60 million Yoruba people tí bàbá bá ní ìzọ̀bẹ́zọ̀bẹ́ a máa tú síta pẹ̀lú àṣẹ bàbá wa Ìgbòho Òòṣà àtàwọn leaders wa. So I want us to calm but still be charged. Ẹ má ẹ ká lose concentration níbi tá dé. Gbogbo òwe yẹn náà la gbọ́, tá bá rìn papọ̀, téjò bá ń lọ, tí gbogbo ẹ tó rọ́, kò sẹ́ni tó lè dá wa dúró. Mo gbéyàn dìde, kò síbi tí wọ́n drive dé l'Ékòó lánàá. Agbéyàn dìde kó lọ káàkiri ó fún mi ní report. The same thing with all the states. Two things yesterday. Àwọn tó ń ṣe democracy, wọ́n ṣe àti ṣe tí wọ́n tán lánàá. So, ṣé ó stop with àwọn ṣe lọ báyìí? No. Àwọn protest fún pé kíjọba Tinubu ṣiṣẹ́ àbí kíjọba ẹ̀ kó má ṣiṣẹ́. Two ways ni. Ìtawà ń jáde fún kọ́ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ àwa àti Nàìjíríà ó ti ní question mark
rally dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbé jáde tá máa fi mú pé a gba country wa. Ọ̀nà tá fẹ́ fi gbà yẹn ni gbogbo yín fẹ́ béèrè, but ẹ jẹ́ kí yẹn wà láàrin olóyè Ìgbòho àti bàbá Akintoye àti YSDM. Ẹ má tako YSDM. I keep saying it. Kàkà ká bá tako YSDM, àwa tá wà ní diaspora, ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́, ẹ fi owó ràn wọ́n lọ́wọ́, nítorí pé the final lap tá wà yìí, tí Lewis Hamilton, ẹni tó bá mọ Formula 1, tó bá ń drive nínú Mercedes, tó bá ń lọ towards the final laps, tí táyà yẹn tó bá rí títí air, wọ́n máa calculate títí dé air tó wà nínú ẹ̀, tó bá wà a little bit less, kí lẹ rò kó lè ṣẹlẹ̀ sí mọ́tò yẹn? Ẹ má bínú. So reason tí mo sọ pé kẹ́ login sí gbogbo YouTube yẹn kò ń ṣe gbà tí bá ń ṣe program lẹ́yìn máa login. Yeah, but somebody is your own request missing, so it's messing the program. Just speak to him. Ẹ má bínú. Mo fẹ́ kọ́kọ́ wá bínú tó bá yẹ pé mo wá fẹ́ ṣe program yẹn, but I was warned not to. Pé kí n má bínú rárá. Èmi náà fẹ́ bínú, bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń bínú, bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń bínú. But I was warned not to. Pé kí n má fi bínú wá ṣe program yẹn rárá. Mo kí mom sí mi dáadáa. Mo dẹ̀ kí àwọn ìyàwó mi. Mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀yin náà jẹ́ bí advisor fún wa. Torí àwa náà gbọ́dọ̀ láwọn tó máa advice wa bá ṣe ń ṣe program. So mo kí gbogbo wa. Níbo la wá dé? Koiki gbogbo tó ti sọ ya ti gbọ́, kí ló kù nísìn? A ṣì ń tẹ̀síwájú. Ìrìnàjò yóò dẹ̀ ti bàjẹ́, kò dẹ̀ ní bàjẹ́. Mo ní Tinubu ò lè dá dúró, mo fi gbogbo ẹnu sọ wàláìtàláì súnmọ́bílá ìlàzíláhùwà láṣẹ àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá kò lè dá dúró. Gbogbo àwọn gómìnà yóò lè dá dúró. Ó ti kọjá stage yẹn níbi tá dé lálẹ́, níbi tá dé lọ́sàn-án, because tá bá wo èní, mo ní kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ̀la, kọ́lọ̀ nìkan ló ní ọ̀la. Torí mo fẹ́ fún Bàbá Lẹ́kìtì tán pè mí, kò fẹ́ mọ̀ mọ́ tó fẹ́ sọ. I'm just going to give it a bit of time, but mo ní láti deliver a message quickly kí tó jẹ́ kíkọ́ yẹn wọlé. Tá bá mọ̀ ọ̀la, wàhálà tá ń ṣe ìṣe la kò máa fold hands wa pé ọ̀la la máa gba Yorùbá country yẹn. Kò ń ṣe pé ó difficult mọ́ fún wa níbi tá dé yìí. Gbogbo wa ti agree àti accept pé a fẹ́ kúrò ní Nigeria. So that is it. And we are not committing any crime. A commit crime, a commit offense kankan. So mo kí wa, mo dúpẹ́ pé freedom tá ń fẹ́ yìí ó ti kàn án lọ́wọ́, kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè gbà lọ́wọ́ wa. Wọ́n lè gbìyànjú látara pé àwọn ní more resources jù wá lọ. There's no doubt about it. Kódà mo gbọ́ débi pé ní Ìkẹjà ìyẹn lánàá, ìta àwọn tí Tinubu tó gbé jáde nípa democracy tó fún wọn lówó, ẹwọ́n tí tó ń polo ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́hùn lókè àyà lọ́hùn. These are the reason why tí a máa
push until we break this country. Ẹ lọ wo tí Tòǹpólò dá lára ní Port Harcourt lánàá. Àwọn tó bá mọ̀ tán pè ní Tòǹpólò. Àwọn tó ń jẹ Nàìjíríà lọ́dọ̀ Ọlọ́run nìyẹn. Ẹ jẹ́ káwọn máa jẹ Nàìjíríà lọ́dọ̀ Ọlọ́run káwa cut off. Torí pé they are part of the problem. Tẹ́ bá lọ wo Port Harcourt lánàá. So gbogbo wa ta bínú lánàá, yes, a ní right láti bínú, but àbákọ̀ ṣe sùúrù yẹn díẹ̀ sí. So that kó má jẹ́ pé ìbínú yẹn orí bàbá wa la fẹ́ dá lé lórí. Because I see it as pé fẹ́ dá lórí Ìgbòho, Bàbá Akintoye àti gbogbo àwọn leaders wa. That's the way I say it yesterday. Tàbálẹ̀ ti dá lé wọn lórí. Then ṣé nígbà tá a bá ti dá gbogbo ẹ̀ lé Ìgbòho lórí àti Bàbá Akintoye àti Ẹ̀mọ́lá àti àwọn ìyá wa àti Akínọlá, tá a bá dá lé wọn lórí, then ṣé àwa nìkan la máa wá lọ ṣe? Mo kí mọ̀ sí mi ẹ káàbọ̀. So mo bẹ̀ wá, a ti kọjá stage tẹ́yìn ń rò, a ti cross hurdles yẹn. It's just a matter of time. Àwọn kan máa sọ so many things. A ti kọjá stage téèyàn kan máa sọ fún yín ládùúgbò ẹ pé Yorùbá nation lè bọ́ sí. Mo dẹ̀ sọ fún yín kò ń ṣe tẹnu. Tí bá jókòó síbi tí mo jókòó sí, wọ́n mọ̀ pé àánú Ọlọ́run ni gbogbo wa ń jẹ lára Ìgbòho. Kò ń ṣàwà. Mélòó lára tèmi? Mélòó lára tèmi? Àánú Ọlọ́run, àánú ọlá bàbá wa Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ní gbogbo wa ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. Káfàtà. Kò ṣe ròyìn tán ni. Ẹ gbọ́dọ̀ má kàwé mi lọ́jọ́ iwájú. Kọ́lọ́run fún gbogbo alẹ́ mi gúngùn. Ìgbòho ò ṣe ròyìn tán. Wọ́n fẹ́ kí ó wà lọ́dọ̀ wọn kó má sí lọ́dọ̀ tiwa. If they have every means. Títí di àná, mo ní irú àwa kọ́ la máa gbà bọ̀dẹ̀ fún Ìgbòho. Má kọ̀ fún yín ní pẹ̀lú òwe mo ní sọ́délẹ̀. Èèyàn kan reach out sí mi lánàá. Ó fẹ́ connect pẹ̀lú Ìgbòho. Èèyàn ńlá lọ́dọ̀ yín lọ́n ní zoo country yẹn. Bọ̀ ẹ mọ̀ pé wọ́n ní wá direct wá tún gbẹ́ lòmí dìde. Mo á pọ̀ ọmọdé yẹn mọ́. Mo ní bá mi ò báyìí. Mo fi picture àti gbogbo details mo forward ẹ̀ sí lóye. In tó lóye sọ, ẹ jẹ́ kí mi yẹn kó wà láàrin àwa méjèèjì. Tẹ́ bá níwọ̀ gbọ́ wa, wọ́n ti gbọ́ pé Yorùbá ń lọ. Bàbá Akintoye, Ìgbòho, YSDM, wọ́n máa kó gbogbo wa délẹ̀ lérí. But ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ẹnu tiwa la máa fi àbùkù lé wọn lórí. Bàbá wa kan ní àwọn ọmọ Tòǹpólò, àwọn tí ó ń ṣiṣẹ́ Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. Ìjẹ́ tó bá yẹ pa jáde lánàá, tí Tòǹpólò bá jáde tó bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn fún wa, lóòótọ́ afárá pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe agbádànù. I am just saying, I don't have any evidence to that. Mo kàn sọ ǹjẹ́ gbogbo nǹkan ni wọ́n múra sílẹ̀, but wọ́n mọ̀ pé ntí wọ́n fẹ́ ṣe ní 2021 àjẹkọ́rí ṣe mọ́. Gbogbo alamu tó ṣẹlẹ̀ ní 2021. 3 days before the most important rally tí gbogbo wa sọ pé yẹ ká gádà síbì kan náà ká fi lọ ṣe lẹ́kọ̀ọ́
ni wọ́n wá attack Ìgbòho mọ́lé. Wọ́n pa tán ó kù díẹ̀ ni. But ẹni tí Ọlọ́run ní ẹ̀mí rẹ̀ ò sí lọ́wọ́ ẹni kankan, ẹni náà lè kú. Àníṣe ní gbogbo plane tó blow lánàá torí plane yẹn explode ni. Ṣé mọ̀ pé èèyàn kan survive ẹ̀ ní India? Ẹ gbọ́ mi yé. Mo ní the explosion tó ṣẹlẹ̀ ní India lánàá tí 240 people wà lórí aircraft yẹn, 50 ló kú nísàlẹ̀. Ṣé rí àti débi tá à ń lọ tán, ẹ má bẹ̀rù. Olóyè máa ń sàn kankan, ó ní Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí gbogbo wa, torí tàbá náà ń bẹ̀rù níbi tílẹ̀ ṣúdé yìí, àìtí ìmọ̀ta fẹ́ mọ́ nìyẹn. Ọ̀tọ̀ lẹni tó fẹ́ wọ plane tó fi 10 minutes miss flight yẹn, mo ṣẹ̀ tún gbọ́ yẹn láàárọ̀ yìí ni, kò bá plane yẹn lọ. Gbogbo tí mo post lórí social media lánàá tí mo update yín, mo máa ń fẹ́ àwọn nǹkan míì mo fi ń ṣe àpèjúwe pé ìrìn àjò tá a wà yìí, ìrìn àjò tẹ́yìn ìyá wa ṣe máa ń sọ, ìrìn àjò ní àwọn onílẹ̀ ló ní, kò ṣàwa. Ọlọ́run ló ní ìrìn àjò, kò ṣe Tinubu kọ́ ló ní, federal government kọ́ ló ní, ilẹ̀ wa ní. Mo ní èèyàn kan mísì kò tí kúrò ní airport, ó ṣẹ̀ fi padà jáde, ó ń jáde nínú airport báyìí lọ sọ pé plane tó jẹ́ kó wọ yẹn ó mà ti explode. Wọ́n wá ń bí reporter yẹn lórí phone, wọ́n wá ń bí pé kí ni reason tó ṣe miss flight yẹn. Ó ní traffic mọ́ òun lọ́nà. Ìdí tí a máa fẹ́ fi gba Yorùbá nation tí traffic máa mú wa lọ́nà tá à ní fi rí gbà kọ́lọ́ má jẹ́ ká rí. Níbi tí gbogbo wa ṣiṣẹ́ dé, ta náwó ta nọ́ra sí. Ṣé orúkọ tó ń pè wá ni? Wọ́n wò mí báyìí. Ṣé orúkọ tó ń pè bàbá Akintoye? Mo ní lánàá, ibi tẹ́lọ̀ bá darí mi sí nínú comment section tó comment máa rí. Ẹ jẹ́ tún parọ́ kan fún yín lánàá, wọ́n lè máa wò mí báyìí. Mo rẹ̀ fẹ́ sọ kakọ̀ fi clear air ni. Nígbà tí mo post pé bàbá Akintoye ní a máa ṣe rally pẹ̀lú Punch newspaper pé I will take 60 million people out of Nigeria. Alàgbà kan ó dẹ̀ comment, ó ní àgbà yahoo ni bàbá Akintoye. Mo wá rí comment yẹn. Man, okay. Since tó ti ní àgbà yahoo ni bàbá tiwa. Ìwọ náà 419 ìwọ náà, because ẹni tó bá jẹ́ àgbà yahoo ó gbọ́dọ̀ mọ 419. Kò pé 7 hours. Àwọn tó mọ̀ pè mí, wọ́n ti bá bẹ̀bẹ̀. Pé kí má ṣe bẹ́ẹ̀, pé kí ló ṣe, mo wá send the message tí mo screenshot ẹ̀. Mo wá send ẹ̀ sẹ́ni tó pè mí yẹn. Kódà ìgbà tó ń pè mí mo wà nínú meeting. Ẹni tó bá jẹ́ grandfather tó lè pè ní àgbà yahoo. Mo kàn sọ eléyìí ká lè bá mọ̀ pé ìrìn àjò tá gbé dání àti cross all those and we have left Nigeria. Ibi tó kù sí ni pé a kàn nọ́ọ̀kẹ́ lórí ni. Pé nígbà tó ti pé bàbá tèmi ní àgbà yahoo, ìwọ náà gbọ́dọ̀ jẹ́ 419. O gbọ́dọ̀ ti mọ kọ̀ọ̀tẹ́ tó bá ń ṣe 419 náà ló máa mọ àgbà yahoo. Ìyẹn mo ṣe ń sọ nísìn. I pull down all those posts. So gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ lẹ́ni ẹni dẹ̀ wà ní UK. Kódà ó tún wá sọ̀rọ̀ débi pé ó ní nígbà téèyàn kan gbé pọ́blẹ́mù wá àwa Yorùbá nation náà ràn lọ́wọ́. Wọ́n á sọ fẹ́ kódà ẹni yẹn mo sọ fún pé ẹni tó ń sọ yẹn kọ́ ní kó fi ògùn ẹ̀ búra pé nígbà tí ó ní problem ní UK èmi ò bá dá sí ní information àti advice. Ẹ ò kọ́ mo sọ fún pé èèyàn kan ti dé sí Nàìjíríà tó deport. Ẹ jẹ́ ká wà careful. Lóòótọ́ à ń ṣe Yorùbá nation. Ara ń ta wá, ara ń ta gbogbo wa, ara ń ta èmi náà, ara ń ta wọn náà. But
kò wá dàbí pé ká sọ̀rọ̀ sí bàbá Akintoye ẹni apologize kódà later mo dẹ̀mọ̀ pé ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ tá ti sọ̀rọ̀ rí ní 2023 bóyá àwọn tó tẹ̀lé ìyá ti bí lọ all of a sudden wọ́n sọ bàbá Akintoye àti Ìgbòho dólè olè ọ̀sán gan. But we resolved the problem yesterday. Mo dúpẹ́ fọ́lọ́run. So ẹni yẹn kò ń ṣe 419. Ó pe bàbá wa, bàbá gbogbo wa ní àgbà yahoo. Lèmi náà ṣe sọ pé 419 lòun náà. Wọ́n ti bá bẹ̀bẹ̀. So let us remain firm. And the trust pé Yorùbá ti lọ, ẹ jẹ́ kó wà nígbà yà wa. Kò sí anybody lè sọ mọ́ ká máa gbọ́ pé a kìfẹ́ Nàìjíríà. Bó bá wù wọ́n ní mo rí ní interview kan tó máa ṣe nírọ̀lẹ́ yìí lórí post kan pé the average governor ó ná 25 billion naira láti fi ṣe governor. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, 25 billion naira ni gómìnà kan ná. Senator ó máa ná nothing less than 4 billion. Ní UK tèmi wà, ṣé mọ̀ pé wọ́n probe mayor kan ní Leeds fẹ́yìn tí ẹ ṣì ń dispute pé Yorùbá nation òun kọ́ lọ́nà àbáyọ. Koiki mo sọ fún yín pé bíbá ní international platform yìí. Mo ti rí news yẹn, mo fẹ́ wo picture ẹni yẹn fún wa. Ọkọ ẹ̀ politician ni, ìyàwó ń gbé ní UK. These are what they don't want you to know. Ìdí tó ṣe ń fìyà jẹ gbogbo wa torí pé a lè question ni kí ni source of income wọn, níbo ló ti rówó, níbo ni wọ́n ti rí owó. But nígbà tí gbogbo wa bá ti dúró gẹ́gẹ́ bí instruction tó ní ká ṣe, a máa defeat gbogbo wọn. Mo fẹ́ ká wàrà picture tí ma mú wá ẹ̀yin tẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ nílé rí. I might probably just bring it like this. Kẹ́kọ̀ọ́ lè rí. Torí àwọn tó ń wà lórí stream. Mo fẹ́ ká wo picture tí mo fi sórí screen yìí. Arábìnrin tẹ́ ń wò yìí, ọkọ rẹ̀, arábìnrin tẹ́ ń wò yìí, the husband is a Nigerian politician. Òun àti ìyàwó tẹ́ ń rí mayor ní Leeds, outside London, ní Leeds yẹn wà, kò ń ṣe ní London. Ó ra property kan, kò lè defend owó tó fi ra property yẹn torí owó yẹn wá láti inú Nàìjíríà, over £400,000. This is what Baba Akintoye is fighting for. So that ká má rí Yorùbá politician nínú Yorùbá government tó ń gbówó lé Yorùbá lọ sí Europe torí pé àwọn fẹ́ gbégbé àlàáfíà. This particular couple, tí bá ń sọ pé they are bomb bastard criminals, pé ó lè ní gbogbo wọn, ẹ gbà mí gbọ́. But nígbà tí mo wá ń fẹ́ mú story wá nísìn, inú paper ti UK ni mo fẹ́ fi wọ̀nyí nísìn, kẹ́ lè mọ̀ pé how
Many of them have taken out money to the coffee part of Nigeria. See what they will see UK, America, what is she for a very long time. But the ended Lawafe in southwest part, don't be Yoruba, and we gotta do it because kosi time. They are all criminals in Jakad, criminals in whatever forms, and this is what we need to stop. So show us that, and then we can move forward because our focus is Raliwa and moving forward. Question comment I was so mo kàn fẹ́ lè add mọ́ kan tí a ti ń sọ bọ̀ tẹ́lẹ̀ charge bí a ṣe wà charge tẹ́lẹ̀. This woman paid £400,000 tó wá láti Nàìjíríà tí kọ́ọ̀tì ní lákọ̀ọ́kọ́ ẹni tó ra lé lọ́wọ́ ẹ̀ olè lòun ní UK a mọ̀ pé wò mọ̀ lótìtọ́ gbogbo àlàwà mọ̀ pé ó lè ní gbogbo wọn nílé but eléyìí nísìnyí wọ́n tẹ̀ sọ pé kò mọ̀ pé ó lè lẹ́ni yẹn àmọ́ ó ní ọkọ rẹ̀ gba loan 120 million naira ní Nigerian bank ẹ wá lọ ṣe ní black market níbo lọ́kọ ẹ̀ ti fẹ́ gba 120 million wọ́n gbà lóòótọ́ nítorí pé ọkọ ẹ̀ ti mọ̀ pé ẹ bá pé àwọn báǹkì máa ń pè wọ́n pé ẹ wá yá owó tó ló mọ̀ kó máa jí owó tó ní kó fi ṣe budget owó tó ní kó fi ṣe constituency project wọ́n máa jí. And that is exactly, I don't know why this is not okay. Ẹ jẹ́ your picture yẹn ó dà kó fẹ́ kí your picture yẹn náà ni. Now let's add this. Kakọ̀ sáré ka story yẹn briefly torí eléyìí kọ́ la ṣe wá jókòó torí rally bá ṣe wà upset moving forward. It is still an ongoing. Article yẹn lẹ ń wò ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube and Facebook tó kù ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀ kọ máa wò picture yẹn and let me quickly read it. Paper yìí nísìnyí. Marshall Katong has become the 130th Lord Mayor of Leeds. Should be supported through Nigerian Senator and Lord Mayor consort Senator Sunday Marshall Katong, and she takes over from Councillor Al in the UK to study at the University of Leeds as a postgraduate student in the Politics and International Studies Department in 2000. Following the passing of her father in 1999, who she credits as a profound influence on her life, she resolved to honour his legacy and study in the UK. Transitioning from student to professional life, she established her own business, Sons, who are now pursuing their own university board in 2019 and was re-elected in 2023. Now, kí ló wá ṣẹlẹ̀? A former Lord Mayor of Leeds who tried to buy a £1 million mansion using fund, owó ló ń pè ní fund, kúdí owó, routed through what was described as a black market transfer system. I would say probably hasn't really has lost my decision on where I'm going. Has lost a fight to keep the property, according to the National Crime Agency. And when they not long be Dezani in November, like for a long erratic case Dezani. Dezani is returning back to London court this year in November. So just to put it on context, this is what we want to stop. In Tonjek have been suffering for 20 years. We have money from Nigeria and move it to UK and Europe and all other countries. You will suffer for that. Interface stop. Abigail Masha Kantung Ulewoyi Okore Lele Senator Neoli for 19 criminals agreed to buy a luxury home on Sandor Drive in Audley from the previous owner in 2015, according to the National Crime Agency. Àwọn tó mú Dezani nìyẹn. Kọ́dẹ̀ tó sọ pé àwọn múyàn
kó tó wá ṣẹjọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ ní evidence kó dàbí ti Nàìjíríà. Fáyọ̀ṣe ṣì ń ṣe case nísìn ẹ mọ gbogbo wọn tó ṣe case tó ti allegation ledge case criminals bomb bastard olè ní gbogbo wọn àti Tinubu àti Fáyọ̀ṣe. Bomb bastard kí bàbá kó máa move rally yìí in accordance to where we are heading to. Lóòótọ́ ojú ti kán gbogbo wa kò sí doubt about it. Ṣaṣọ fún ẹlòmíràn máa wọ aṣọ funfun tó o bá fẹ́ wọ aṣọ funfun gbáṣọ ògùn wọ̀. Èmi ti sọ fún ẹ mo sọ níjọ́ tí bàbá sọ̀rọ̀ gangan mo ní má gbàgbé kó ṣì mú àdá ẹ̀ dání. Tí bàbá máa ní máa mú bọ̀n dání èmi ní ṣàṣì mú àdá dání torí pé ó ṣeé ṣe kó nídẹ̀. There is no doubt about it. But ẹ jẹ́ ká listen to further instruction on where we are still heading to. Torí kò ń ṣèjọ́ kan. Abigail paid £400,000 in 2015 as a deposit of the contracted £1 million tag to a businessman who later suspected of money laundering. Calculate ibi tí £400,000 yẹn tó jẹ́ ní owó Nàìjíríà ní 2015. Kò wá béèrè pé kí ló yẹ kó fi owó yẹn ṣe. Ó náà kọ̀ òun gba lóònù ni níbo kí lọ́pọ̀ ẹ̀ ṣe tó fi ń gba lóònù. Criminal actors. These are what the politicians have done for you. So that Koshilewa platform, this is where you will get international news. Mo ti sọ méjì. Mo ti sọ nípa India. Mo dẹ̀ ti sọ nípa ilé. Ẹni tí Ọlọ́run bá pa kò sẹ́dá kan tó lè pa. Wọ́n gbìyànjú wọ́n fi pa Ìgbòho ní 2021. But the gods of Yorubaland did not give them the room. Ó stop it. So Ọlọ́run yẹn ò tí fi wá sílẹ̀, ó sì ń bẹ lẹ́yìn gbogbo ọmọ Yorùbá. And we will definitely get to where we are heading to. Lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run kò dẹ̀ ní sú wa. Let me quickly pick this call so that we can then move forward because a ṣì ní àwọn nǹkan tí a fi bára wa sọ. Ọmọ Yorùbá, iṣẹ́ tẹ̀síwájú ni. Iṣẹ́ tó dẹ̀ ń tẹ̀síwájú, Ọlọ́run á jẹ́ kí ó túbọ̀ tẹ̀síwájú ju bí a ṣe ń fẹ́ lọ. Designing will return back in November 2025. And God willing, subject to the Yoruba Nation movement bá máa fi dé, bóyá máa wà ní London láti lọ cover or bóyá because rally tá a ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bẹ̀rẹ̀ ní on the 12th. We do not know how long it will take and what it will entail. Tabani ó ṣe máa lọ báyìí, tó bá dé padà lọ bẹ́ẹ̀. We must prepare, and that is why giving up now, fẹ̀yìntì ẹ̀ sọ pé I have to give up. Ó ti sú wa. There's no point. This is not the time to give up. This is the time for us to be more charged because mo wo film kan lánàá lórí Netflix. Freedom. Ó ṣe pàtàkì. Freedom is the only thing that can give you the way of life that you want. Anything short of your freedom it will mess up your life. Kí ni film yẹn wá about? Wọ́n máa ń kọ́ àwọn èèyàn, àwọn ọmọ kéékèèké, wọ́n saves, wọ́n kó wọn sí kan, wọ́n ń train wọn bó ṣe ń wẹ̀ nínú omi. Ẹ bẹ̀rẹ̀ pé kí ló fẹ́ fi wọ́n ṣe? Mo rántí orúkọ movie yẹn, series ni. Mo kàn bá wọn díẹ̀ lánàá briefly. Láti kékeré, láti bí àwọn ọmọ 7 years old, wọ́n máa gbé wọn wọnú omi, deep water. Tó bá ti wá dàgbà dé stage kan, wá wá gbé wọn lọ sí agbami omi. Ta ló mọ̀ tán pè ní pearls? Pearl. How many people know the meaning of pearls? In tán pè ní pearl. Let me show you in case you don't know.
only value due, I believe, gold law. Pearls. P-E-R-L. Pearls. Òun ni àwọn olówó ọjọ́ náà lọ́hùn ló máa ń gbé sọ́rùn. Bọ̀ṣẹ́ mọ̀ pé láti wọ́n máa lọ sí abẹ́ omi láti lọ retrieve pearls yẹn. So àwọn tó ń train àwọn ẹrú ló ń gbé wọnú abẹ́ omi yẹn tó lọ ń ṣiṣẹ́ wá fún àwọn ibi Chinese film ni. Àwa ni ẹrú táwọn olóṣèlú ń lò tó fẹ́ jẹ́ ká rógo wa lọ. They don't want us to use our own initiative. They want us to rely on them, and the reason for that is because that is what Britain wanted. It's called pearls. I'll bring the picture just for those of you mo kí gbogbo ìyá wa tẹ́ ń darapọ̀ lọ́tùn lósì. Nígbà tó dé stage kan, mo kàn fẹ́ fún wa ní just quickly summarizing up to where ibi tí mo wò dé. Ọmọ tó wọnú omi tó lọ mú that jewelry tá à ń sọ yìí. Is one of the big ones, 15-meter long. Àwọn tó wà rà náà máa ń wá just like bí òyìnbó wà lọ́jọ́ ìgbà táwọn bàbá ńlá wa táwọn náà tà wá fẹ́rú, and that is still what they're still doing today in conjunction now with the politicians. They are still selling us out because nobody we insist to return back again for 2027 election. You will not get a better life. Your life will still be miserable. And for us to avoid a miserable life, that's where we are today. And we are not doing anything contradictory to international law. And forget about gbogbo bẹ́ẹ̀ mi ti ṣe sọ̀rọ̀ bí a bí ṣe sọ báwọn kan ṣe ń sọ now. Everything we are doing is still within the international law. But diplomacy is unlikely to give us Yoruba nation. But that does not mean we will omit diplomacy along the route. And that is why it is either we do it now. Ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ń wò mí, ìtàn pè ní pearls òun lẹ ń wò yẹn, àwọn jewelry tó ju góòlù lọ. Kò ń ṣe àwọn panda táwọn ṣe nísìnyí abẹ́ omi deep ocean lọ́tí lọ́n extracted according to that movie tí mo wò. But àwọn ẹrú ni wọ́n ń lò. This is what I'm talking about. In case tẹ́ ẹ bá mọ̀ tán pè ní pearls. Àwọn jewelry kò ń ṣe panda tó ń tà lóṣòdì o àbí ní mo ṣe o. Àwọn proper original one. Inú shell lọ ti máa lọ mú abẹ́ omi ni kíní yẹn wà. So ọmọ tó wá ń lọ sábẹ́ omi yìí pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ ń lọ àwọn mẹ́rin àwọn mẹ́ta àwọn ọkùnrin méjì pẹ̀lú jẹ́ ọmọbìnrin kan. Ṣé mọ̀ pé ẹrú náà tún fẹ́ para wọn? Òun ló ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lénìí. Ẹrú ni gbogbo wa. So látara pé àwa okay enough as ẹrú, àwa náà tún fẹ́ afẹ́ intimidate ẹrú mi. That has happened for 65 years of that shit old country. How do we know? We can start giving all kind of examples. Family money, kò family tó wá láti abroad nìkan ló ń pa. Family ń para wọn for different reasons that you start questioning and asking why.
ẹni tó ní kó tọ́jú èèyàn lọ́spítù ṣe mọ̀ pé Nàìjíríà ni mo ti mọ̀ pé tó bá ní kó fi oxygen síyàn lára wá tún máa rẹ́ǹtẹ̀ fẹ́ lómi especially àwọn tá bá tẹ̀wà lókè òkun tá kì í rí kankan tó yẹ pé bí a family wa kan sick wọ́n wá náà need oxygen. This I have witnessed first hand. Ẹni tí wọ́n ní kó máa fún oxygen wọ́n ti rẹ́ǹtì àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn wọ́n ya wọ́n dẹ̀ yọ oxygen kúrò lára ẹni tó ń fún oxygen. Ẹrú ni gbogbo wa. Oxygen tí àwọn kan rà fún yàn kan wọ́n dẹ̀ yọ lára ẹrú yẹn wọ́n gbé sára ẹrú míì torí owó tó fẹ́ gbà. This also played out in this movie. When the three of them were under the deep ocean, ọmọ tó rí Pearls yìí tó jẹ́ òǹgangan lórí, àwọn ẹrú méjì tọ́jọ́ wà lábẹ́ omi, àwọn fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. So what pin ẹ̀ mọ́ná abẹ́ omi yẹn? Eventually, she succeeded. And nígbà tó jáde, nígbà tó máa ta Pearls yẹn, according to owó ìlú tó fẹ́ tà, ọba tó fẹ́ tà fáwọn àwọn àlejò ṣe mọ̀ pé àwa ni àwọn bàbá ńlá wa àti bá ṣe gbọ́ ìtàn pé when they were selling us out táwọn òyìnbó bá dé wọ́n máa wá select àwọn tó fẹ́ àwọn tó fìrìgbọ̀n dáadáa tó lè máa lọ fi ṣiṣẹ́ fún wọn. Gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ fìrìgbọ̀n they have taken them out to go and work as laborers, but Awala traveled for our this time around. I traveled without being told that Eru ni mo lọ ṣe ní London, even though Eru tèmi ó supersede Eru tó wà ní Nigeria because Eru Nigeria kò tẹ̀tún ní freedom. Èmi tẹ̀ ṣì ní freedom díẹ̀. Mo ṣì ní right of way díẹ̀ náà ní o kò ṣe púpọ̀ o, but at least mo ṣì ní right of way díẹ̀. So most of us have been slaves fighting each other. In tó dẹ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá ó tó gbogbo wa jẹ if it is well managed bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe ń ṣe bọ̀, but lẹ́nìí wọ́n lè manage it. We can't manage it, and that is why our existing in Nigeria needs to end. There's no doubt about it. It does not matter how you feel. Nigeria has failed you and me because it is not a country. But ibi tí mo fẹ́ lọ gangan nínú movie yẹn ni pé after tí ọba yẹn ní ta ló nínú ẹ̀yẹn rú yìí o ta ló lè bá òun ta kínní for 7 million kápọ̀ sọ pé 7 million pounds torí ànílò owó burúkú tó ń pè ní náírà yẹn kò ní value kápọ̀ sọ pé $7 million pé ta ló lè ta èyí tó lọ mú Pearls yẹn ẹ mọ̀ pé ní tí nǹkan tó bá mú lára tó mú nígbàyà òun ló máa mọ tó ń ṣòun bó ṣe mú wa nígbàyà yẹn náà ni ká ṣe mú dání ká má relent pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ lánàá yẹn torí àwa ló mú nígbàyà sórí ọmọ Yorùbá tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn tó ń fi rẹ́rìn yẹn kò tí mú nígbàyà pọ̀ kò mí pé kò ń ṣẹrú. He is also a slave. Ẹrú tó ń fẹrú rẹ́rìn ẹrú kan ní ká gbára wa sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹrú kejì fi rẹ́rìn ó rá ọmọ Ìgbòho ṣá ó rá ọmọ Kóìkì ó rá ọmọ bàbá Akíntóyè ṣe bẹ́ẹ̀ náà máa jáde ní ẹ̀rí wùṣìwùṣì àwa náà tún wá accepted knowing fully well pé eléyìí má wà nígbàyà is still the beginning. Kí la ṣe wá ń sọ pé bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho ní ojú ló ń kọ́ ìbòjì tí mò ń rí wàláhì bó ṣe kó bá òun kọ́ lọ fi shade kọ́ fi bò ó tóun bá dé òun á sọ fún ẹ pé òun ni bàbá gbogbo yín kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè wò ó ojú ló ń kọ́ ìbòjì òun máa dé bẹ́ẹ̀. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń wò wá ẹ bá mi share program mo bẹ̀ torí Ọlọ́run. Ojú ló ń kọ́ ìbòjì òun yẹn máa dé bẹ́ẹ̀. Ibi tó òun yẹn fẹ́ gbà wọlé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ tètè mọ̀. Battle yóò kì í ṣe tiwa but physically àwa la máa wà present ta fi máa sọ pé àwa la ní. Mo ní nígbà tí ẹrú yẹn wá ní tí bá ta kíní fún ọba yìí bá ṣe sọ fáwọn ọba wa nísìnyí pé ẹ jẹ́ ká jọ kúrò nínú Nàìjíríà kẹ́ lè ní àṣẹ padà. Àwọn ọba yẹn wá ń wò pé ṣó likely ṣá ṣó possible ṣá pé ta bá lọ àárẹ̀ àṣẹ padà ẹ̀rẹ́ àṣẹ padà ẹ̀yẹn tẹ̀ fún wa ní that
physical support. They refused to. Wọ́n náà wọ́n ń bọ̀ lọ́sọ bí ọlọ́mọdé lọ́la. Àmọ́ ẹrú ìwá ní tóun bá ta jewelry yìí fún ẹ on behalf of àwọn tí ó wá rà á, àwọn yẹn wá láti ìlú míì ni o. Bí àwọn òyìnbó náà ṣe ń wá àwọn Portuguese tó ń kó wa lẹ́rú. Ṣé mọ̀ pé wọ́n kó wa lẹ́rú for more than 500 years. So ẹni tó ń sọ fún lẹ́ni pé ká kúrò nínú Nàìjíríà, báwo ló ṣe fẹ́ understand, because ẹrú ni, ìwọ ni ẹrú tó ti yé, ẹrú tó ti yé lòun. Ẹrú mi wà, ó rò pé bóun ṣe wà ní APC yẹn òun wà okay, but kò wà okay. Ẹrú mi ò tẹ̀ ṣe APC, kò ṣe PDP, kò ṣe LP, but ó sì believe pé ṣé àwọn ẹrú òkè àwọn náà ló máa wá ṣe gàba lé wa lórí, torí kò believe pé system fẹ́ change. And there's no amount of how you present it to them. Well, agree with system if it change. And it is a system that is going to deliver us into a governance that we can hold accountable. Mo láǹfààní for the very first time, mo pàdé brother wa tó ń pè ní Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá Thomas. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn réyàn lórí screen. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn réyàn physically. I had the privilege, gbogbo ilẹ̀ tí rí fídíò tí mo ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé in tó ń ṣe yẹn kò ń ṣàìsàn? Where is the government? This government has not even catered for àwa tá wà able. Báwo ló ṣe fẹ́ cater fáwọn tó wà able? Let me give you an example. How many times have I done videos in London tí máa sọ fún yín pé walking stick tó ń lò yẹn tó bá débi tó ti fẹ́ cross títì, signal tó wà lára igi yẹn máa sọ fún pé ó ti dẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, ṣe sùúrù díẹ̀. Iná tó máa tàn lára kinní yẹn, sensor máa sọ fún pé iná yẹn ti change sí green, ó yá cross, láì nẹ́nì kankan tó máa support ẹ̀. Níjọ́ wo làwa fẹ́ dé stage yẹn nílẹ̀ Yorùbá pé ta bá ń lọ lórí títì, ẹni tó ní eyesight problem kékeré, kò ṣe pé kò ríran bọ̀ ó kàn ní díẹ̀, ó lè dárìn fún rẹ̀. Ṣé mọ̀ pé mo sọ pé mo sì ń bọ̀ lọ́dọ̀ kí ni demand ẹni tó fẹ́ ta jewelry yìí? Kí làwa ń tà nísìn? Àtàn kankan, freedom wa la ní ká wá rà. But wọ́n kí n tó bá yẹ pé a lè fowó rà ni, a ti fowó rà tipẹ́. Àwọn kan ní ẹ lọ lọ́bì, ẹ lọ gbé machinery wá, ẹ lọ bá Putin, ẹ lọ bá diplomacy kankan. Àwọn ọmọ Yorùbá náà la máa gbára wa sílẹ̀. Bàbá Akíntóyè ti sọ tán, kò sí àní-àní kankan níbẹ̀. Lóòótọ́ bó ṣe present pé ká jáde, kò ṣe the end of it. It's still the beginning, kò ń ṣe the end of it. Àwa bóun wà tá bá lọ gba Russia wà tó bá compromise wọn kọ́. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ajaguntalẹ̀ náà tá bá gbà wọn tó bá compromise wọn kọ́? But ṣé ọ̀rọ̀ yẹn lè dùn àwa bí àwọn òkè tá bá lówó tá lọ gba àwọn machinery kó dá ẹ wá bá wa jà ànídìí? Ṣé wọ́n lè bá wa jà tó máa dùn mọ́ wá nú bí èmi àti ẹ tó ń dùn lára tó yẹ pé àwa la mọ̀ bílẹ̀ wa ṣe rí? Àwa làwa mọ̀ important of ilẹ̀ wa, àwa la mọ̀ influence ẹ̀ fún wa, torí pé àwọn kò fẹ́ gbowó ni, service làwọn fẹ́ wá ṣe, wọ́n fẹ́ wá render service ni, wọ́n dẹ̀ tún lè compromise wa. Freedom ni ẹrú yẹn béèrè fún. Ó ní tóun bá ta jewelry fún wọn báyìí, if I sell this jewelry, fíìmù yẹn wà lórí Netflix. Mo kàn rántí, let me see if I can go to the Netflix kí n kàn fún yín ní orúkọ ẹ̀ fáyìn tẹ́ bá fi lọ wò for reference purpose. I'll pick it up in a minute. Màá mú jáde nísìnyí. Ó ní kankan lòun fẹ́ kò ṣe fóun. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọba wa lẹ́ni nísìnyí demand down fún wọn pé kó endorse, kó support Yorùbá nation? Ṣé mọ̀ pé kò ń ṣe tó pọ̀ rárá? But why do they disagree with us? Orúkọ fíìmù yẹn ló ń pè ní The Pearl Girl. Màá lọ mú àwòrán ẹ̀ wá, nílé play fún wa because of the copyright. Pearl Girl lórúkọ movie yẹn. Ó wà lórí Netflix.
she only demanded for one thing. Kí ni nǹkan tó demand fún? Òní mo fẹ́ jẹ́ káwa náà mọ̀ pé nǹkan kan là ń demand fún pé kí bàbá Akintoye fún wa, but àwa la máa lọ ṣe. Torí bàbá Akintoye ti ṣe tí a fi bẹ̀rẹ̀, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ ràn lọ́wọ́ tá máa fi parí ẹ̀. Pẹ̀lú gbogbo àwọn bàbá wa tó kù. Mo fẹ́ gbé the actual Atiri slide. Now let me give you this particular picture of the movie. It's called The Story of the Pale Girl. It's a true life movie. Just like Intonshele Yorubaland, no, true life ni. Because how can we have existed for 14,000 years plus and where we are today, and some Yoruba people still disagree that we go out Facebook and YouTube. The Story of the Pale Girl. If you have a Netflix, just go and watch it. But one thing that she asked for, Tibata kini on your behalf, Timotani value of £7 million. She might have freedom me. Ọba ẹni yes, bó ṣe mọ̀ pé ó padà ta kìíní ẹni £7 million. Ọba yẹn tó fẹ́ fún ní freedom yẹn. So if you think that Tinubu, even if he comes out today and say, ẹ fún mi ní second chance, tá bá ti dé the second tenure, ṣẹ́rí restructure, òun kọ́ la máa fún yín, a máa fún yín Yorùbá nation. Ẹni gbogbo ẹni mo fi sọ òpùrọ́ ní Tinubu. Kódà kò lè fògùn ẹ̀búra, irọ́ ló ń pa fún yín. You can never trust any of the politicians, because even if they give you that offer, Momba awati anila kayeso, mo de believe gbogbo wa lọ́nà fún ní ọgbọ́n. Bí mi ṣe sọ, Yorùbá mi ò dánmọ́rán, but I believe that you understand me clearly that using this as a reference point is just to say to you that this girl demanded that I will sell this for you. Omukini adanibai. Tell you. I will sell it for you, but I want something in return. Obayeni, what do you want in return? Only I want my freedom. Iti mo ṣe fún ẹ, tí mo fi wọnú omi, ó ti tó. Ṣé kò tí tó ní wàhálà àti ìdààmú tí Lugard ṣe fún ìran Yorùbá on behalf of Britain? I believe it's more than enough. I mean, let's be honest, we have given Britain enough time for 110 years of this fake country. But Britain still says, let's keep it for 2075, that Nigeria will be the country that will be the 5th largest African country, or the 5th largest country, the 5th largest economy in the world. Ṣẹ̀rí pé Britain mọ̀ pé wọ́n fìyẹn fi gbé wa ní mugun pé ẹ mọ̀ pé lómi nísìn tó o bá farabalẹ̀ calculate after 50 years, be rest assured they will come back and still tell you you will still remain in this amalgamation. This amalgamation must come to an end, and it can only come to an end as we are now day 2 of the most important thing that we have all waited for, the Yoruba Nation mega rally that will lead us out. Sheba Bawani Kabana and Shirali, has he come out to say that Koni lead Wajade? I don't think Papa have said so. I don't think Professor Akintoye and Igboho have ever come out to say, rally Tama She yo. Òun máa fún Tinubu ní chance pé kó fi wọlé ní 2027. What we have been told and what we have heard is that this rally should lead us into our country, because our demand is either met or not. Sheko urgent. Come on, broadcasting. Kili dide Mushimbere. Shefi Bami Sormole. Okay. Like I said, it might be known because it's a day that calls are coming in
And we need to still take those calls because there might be some things that I need to Hello? Hello, sir. Okay, all right. More program by listen. More program by. All right. More program. All right. So we are on the right track. Somebody is just saying that. See, for example, Lagos State. Many comments, it might be known that I've not been able to catch up because of the discussion about day 2 of our rally. But I still have to give you current situation of why ìdí pàtàkì tí olóṣèlú máa ní gba £7 million, but wọ́n ní fún ẹni freedom they would not give you that freedom. Bàbá wa Olúkọ̀yà ní, see Lagos, for example, they have sell Lagos ọ̀dájú ní gbogbo olóṣèlú, and they will keep selling. And we, the indigenous people, might not gain anything if we remain in Nigeria a little bit more longer than how it is right now. We need to get out now. We need to get out together. We can do it. It is possible. It is doable. It has been done before. Nigeria will not be the first country that will break or have kind of a dissolution. And Nigeria will not be the last country that would also break up. And there's no need for you to be scared, worried, or concerned. We need to all believe that we are now at the end of Nigeria. And it is going to happen in our lifetime. And welcome back. Where are we going? And how do we go? How we're going to go is still wrapped under by Akintoye. Do not be confused.com. Website kan wà ní UK tó máa ń pè ní confused.com, insurance company ni. Confused. Kí ló ń pè ní confused? I want to buy insurance for my car. There are many sellers out there. Eléyìí ń tà. Àwọn ọ̀dà gbogbo ẹ̀ tí wà confused. Máa bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa ká wá bẹ́ yanjú ẹ̀ kó fún ẹ ní the right one tó bá ti input information ẹ̀ tó dẹ̀ parọ́. This is another example for somebody that lives in the UK, and many people can testify to it. If you are running a car insurance that you want to buy, if you tell lie to bá parọ́ nínú ẹ̀, o lè drive car yẹn for 6-7 months, 1 year. Tí mọ́tò yẹn bá lọ ní slight accident, ṣó mọ̀ pé irọ́ kékeré tó pa nínú ẹ̀ yẹn, tó bá jẹ́ pé wọ́n kọ́ ló wà at fault, tó bá padà detect tó parọ́, gbogbo policy yẹn ó ti wà invalid. All the policy becomes invalid. Ẹ má jẹ́ kí gbogbo iṣẹ́ tí bàbá Akintoye ń ṣe ká jẹ́ kó wà invalid. Because bàbá ń tò pẹ̀lú àwọn tọ́jọ́ ń tò àti Adéyẹmọ àti YSDL àtàwọn ẹgbẹ́ tọ́jọ́ ń tò. Ẹ má yẹ kó jẹ́ pé látọwọ́ tiwa. Kò jẹ́ pé láti jáde láti ṣe ń ta fẹ́ ṣe lẹ́mọ̀ sọ. But as we are forging ahead, all what Nigerian politicians has given you has been an invalid policy.
o lè gbé policy yẹn kò gbé dé anywhere. Mo wà lọ kí ló dé gbé fún ọmọ ẹ gbé fún Sodiq kí ló ṣẹlẹ̀ tó ṣe kò go life money. Kò mátà o disturb mi ṣé kò jẹ́ kó connect nígbà tí wọ́n live. Mo gbọ́ ẹ o. Mo ní ṣé kò jẹ́ kó go live ni wá tèmi wá on ni. All right. Ẹ jẹ́ fi sílẹ̀. All right then, no problem. All right. Ẹ kú iṣẹ́ o mayor. All right. No problem. Ẹ kú iṣẹ́. Mo jẹ́rìí. All right. The boys are charged up, the girls are charged up. As at yesterday, after we have been out on the street, whether in front of your house, around there is no more negotiation between us and the politicians. You heard me right. Mo sọ pé tá bá ti jáde fún rally kò sí pé wọ́n negotiate. Any negotiation now is to give us Yoruba country. Anything less than that, one ní sinmi tá máa fi gba country wa. And I'll just leave it like that because my wives were telling me that àwọn ọmọ reason tí mo máa ń ṣe pé a máa ṣe this, a máa ṣe that. Leave all that. Ó máa ń pòwe kan, but owó yẹn mo really mọ̀. Ó ní èyí tó ti fi síta yẹn, ìwọ fi sílẹ̀. Àwọn tó ń fẹ́ ṣe nǹkan gan sẹ̀ kò ń ṣe tí wọ́n sọ lọ́ ṣe fẹ́ ṣe. In tó lóṣèlú ṣe fún wọn ni pé wọ́n fún yín ní fake document for 26 years of democracy. Tó bá gbé fake policy dání, gbòòrà insurance, ó wá sọ fún insurance pé bóyá orúkọ ẹ lásán ló kọ miss alphabet tó tètè correct ẹ, bóyá o change date of birth ẹ, bóyá ọkọ̀ parọ́ pé o l'accident rí rẹ̀ ti l'accident. Àwọn tó wò mí wà ní UK báyìí, mo mọ̀ bí the same thing in America. That policy is automatically invalid. Kò sí court tó lè lọ. So what the politicians have done with our life is that they presented a fake policy. Gbogbo wa gbé fake policy dání. Kí ni fake policy yẹn? Ta ló lè sọ? Ta ló mọ̀ fake policy tá gbé dání? Láti ìgbà tí a ti wà tá ní agbélu yẹn dání. Kí ni fake policy tá gbé dání? Àwọn olóṣèlú gbé dání láti ránṣẹ́ democracy. Àwọn military gbé dání. British gbé dání. Kí ni policy tá gbé dání tí gbogbo wa nú ẹ̀? Ta ló mọ̀? Kó wá sọ. Má sọ Yorùbá. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ṣiṣẹ́ dáadáa, ó kú iṣẹ́ takuntakun. Bàbá mi báńkì ní 100% what you are saying, but ta ló mọ̀ policy tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ tí gbogbo wa gbé dání tá ń gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré má jẹ́ kó jábọ́. Ẹ̀mọ̀ kó tí a bá gbọ́ ọmọ kókó dání, èmi àyà mi máa ń já gbà ní ọkọ̀ bí àwọn ọmọ mi láti gbé wọn dání because wọ́n máa gbà wọ́n máa lọ jábọ́ ọmọ ẹ lọ́wọ́. But àwọn ìyá yẹn wọ́n gbé dání báyìí wọ́n tún máa feed ẹ̀. Ẹ máa wonder pé how do they do it? But ọkùnrin mi máa ọmọ kékeré bá èmi I don't. Ta ló mọ̀ document tá gbé dání? Mo ti rí àwọn tó ti answer. Mo fẹ́ wò bí àwọn tó kù náà máa bá mi dá sí. Is an interactive. Ta ló mọ̀ policy tá gbé dání tán ní tó bá ti gbé policy dání. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa ní ìtànjẹ. Èmi ò pé mi ò gbọ́ Yorùbá dáadáa bó bẹ́ ṣe kọ́ yẹn ó yé mi. Wọ́n ní ìtànjẹ. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni Yorùbá ni mí. Mo kí ẹ gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi. Ọlọ́run jẹ́ ń jọra mi lójú níwájú yín. Gbogbo yín ni mo rí.
tí n bá tẹ̀ ríyàn kankan a mọ̀ pé brọ́dà wa yìí kò fohùn lẹ́ẹ̀bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ àwọn tí ẹlẹ́sìn ti jẹ́ kí ó kúrò láàrin wa díẹ̀ ìyẹn ìjáyàjáyà ohun kan wà tó máa ń fi sílẹ̀ but for a while now he hasn't done so. I can see him on the broadcast but mo kí dáadáa. Nàìjíríà ni policy tó gbé dání. How can we hold a policy and it's not giving us a better life? Britain gbé policy Nigeria lé wa lọ́wọ́, knowing fully well that Nigeria will not deliver anybody from anything and your constitution. Ṣebí Nigeria ló kọ́kọ́ wà kó tó yọ constitution. Gbogbo constitution Nigeria, Britain mọ̀ nípa ẹ̀, ẹni mo parọ́ mọ́ wọn. All your fraudulent constitution, Britain mọ̀ nípa ẹ̀. Gbogbo policy tá gbé dání lẹ́ni, mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma Esther Wetuga, gbogbo yín mo rí. If I start mentioning names, I'm a slow broadcasting down, but mo fojú pa ẹnì kankan rẹ. You are all welcome if you're a newcomer. Yes, Nigeria is going into the final lives. Ẹ má worry nípa gbogbo kábàkàbà táwọn ọmọ Ìgbò bá ń kọ tá bá ti post nǹkan, ara ń ta wọ́n tó bẹ́ẹ̀, wọ́n lè ṣe táwa ń ṣe. Wọ́n mọ̀ páwa la gbé Nàìjíríà dání. Ara ń ta wọ́n yẹn ni. But Ìgbò tó bá ní làákàyè, a máa gbàdúrà pé ìwọ̀nba àwọn Yorùbá nation tó ń lọ yìí, kọ́nà fún wọn ṣe káwọn náà lè jáde. Látijọ́ táwọn ti ń pariwo níbo lọ́lọ́, wọ́n lọ anywhere. Tí olórí ogun bá dẹ̀ ti kúrò ní ibi tí a bá ti ń ja ogun, kí lẹ rò pé ó tún ṣẹlẹ̀? Mo kí àwọn Ọlájírè Kókà, mo kí mọ́mísí mi, mo kí gbogbo èèyàn wa. Mo ń béèrè ni o, èmi kọ́ lọ lórí ogun o. Olóyè ọmọdé yẹmọ ni olórí ogun o. Tí olórí ogun bá ti kúrò nínú movie, what do you think is going to happen? That is why gbogbo wa gbọ́dọ̀ sọ pé gbogbo wa ní Ìgbòho. So if you are waiting pé tá a bá rí Ìgbòho àníjáde, bàbá Akintoye ti ní ká kọ́kọ́ jáde síwájú ilé wa, why tẹ́tú ṣe tún ní Ìgbòho kẹ́ tó jáde síwájú ilé yín? Why tá ṣe nídìí? Ṣé okay, so tí bàbá Akintoye ṣe sọ ẹ nísìn, Ìgbòho gbọ́dọ̀ wá síwájú ilé gbogbo wa náà. This is why I said we did not fail the instruction, but bóyá báwa ṣe rẹ̀ pẹ́ tó ń bọ̀. This is not 2021 tó wá attack wa mọ́lé. If I was in that house, gbogbo yín náà lẹ ti sọ, I would have been dead. Wọ́n máa pa mí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. But ikú mi ò sí lọ́wọ́ Nigerian government, kò dẹ̀ ní sí lọ́wọ́ Tinubu, kò dẹ̀ ní sí lọ́wọ́ anybody. And this is why we are saying the first task was come out and we follow when the actor is dead, go to the constitution, the policy that we have been told to keep. Because whether you have a Nigerian passport or you don't have a Nigerian passport, for as long as you have said that I am a Nigerian, you have owed a fake policy for the rest of your life. Many people have died in the hope that this policy, this Nigeria that we have carried to our chest, be so come by. Because how can you buy that value of car? And own drive nínú mọ̀tọ̀mọ́tọ̀. Kò tún wá lè drive kọjá inú mọ̀tọ̀mọ́tọ̀ yẹn, kò lè gbé lọ sí ìlú ẹ̀, kó dá lọ fún rẹ̀. Do you know that people can drive the best Ferrari from London to Scotland and nothing is going to happen to them? Kódà wàá mọ̀ pé wàá mọ́tò. Tó bá tún wá fẹ́ gbé kọjá bọ́dà kó tún lọ sí Germany. Wọ́n ní tó bá dé Germany títí olóyè ló lè sọ torí mi ò tí dé Germany. Bí àwọn Ajakun àti mọ́mísí mi àtàwọn tó lọ bá olóyè celebrate because wọ́n drive lọ ni. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá yẹn drive, àwọn méjì lọ gbé mọ́tò wá. This is why we are saying that okay lówó nínú Nigeria, okay fine, tó bá wá lówó yẹn tán kọ́ kí ló máa fi ṣe? Ọlọ́run jẹ́ lówó, tí bá ti lọ Mẹ́kà máa gbàdúrà, okay Ọlọ́run wá bless olówó yẹn, kí ló máa wá fi ṣe nínú Nigeria? In this fraudulent system that
Britain sold to every one of us. Britain sold a fake country to us to go and save and maintain. And we are now challenging to say, no, we don't need Britain to come and tell us to go and get Yoruba nation. No. Bóyá nǹkan táwọn kan rò nìyẹn pé a máa lọ sọ fún Britain pé Britain, yeah, come. This fake amalgamation where you give us, how are we going to sort it out? No. When the 60 million have made up their mind, Mokekeke occurs. Our mind is already out of Nigeria, and nobody can change our mind. So I want us to still be charged as we have been charged. Gbogbo fensiki, paracetamol, elubo ti lo. Yes, still be charged. Because kò ṣe one day la máa fi parí ọdún yẹn. But à ń bẹ Ọlọ́run pé kó má pọ̀jù bó ṣe yẹ lọ. Because what Britain did was, Britain knew that our indigenous ọmọ ọkọ Yorùbá ní obìnrin ní ọkùnrin a máa outshine àwọn ọmọ wọn àtàgbáyé. Wọ́n mọ ilé from the beginning of when they came to our land. Báyìí lẹ́yìn ṣe rí ní agbègbè ibi tó ń pè níbi tó dá yìí tó yẹ pé weather máa yes ó máa warm but a máa ṣiṣẹ́ lára ẹ. Skin wa ó ní láti ṣe lọ sí outside kò ní ọ̀fẹ́ lọ town náà tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ wa ni gbogbo wa ń gbé. A lè wá náà fẹ́ lọ wo bó òtútù ṣe rí ká lọ lóyìnbó ká dẹ̀ padà. The country died after Britain gave us a fake country to go and manage. Àwọn tó manage ẹ̀ lẹ́nìí, you think that they can give you the result? Okay, go to your bank láàárọ̀ yìí kó sọ pé as a citizen of Nigeria, I have the right. They will ask you which of the right will also, because I only understand right also. Nobody has any right because you are not the real policy holder. Let me give you another example. You are not the original policy holder. Hello, sir. Àṣẹ Dumare. Mo wà lórí ètò àṣẹ. Báwo lọ́dọ̀ yín lọ́hùn? Màá pé púpọ̀ yín. Àdúgbò fọ́lọ́run. Ọ̀dà. All right. Tí bá ṣe tán màá pé yín. Ẹ má bínú, like I said, calls are coming in. Not everybody is on social media. All they're waiting for that instructions to go further. All I have come out to say is that we are still on the right track, but cherry policy of this amalgamation that Britain gave us cannot give us exactly what we want. As ọmọ ọkọ Yorùbá, ó lè fáwọn ẹ̀yà mi o, but pé àwa ọmọ Yorùbá, ọmọ Oòduà, ọmọ kóòtù òjíire, and all these pé àkínṣe ọmọ Yorùbá yẹn, gbogbo yẹn fi sílẹ̀ bàbá Akintoye ti ṣàlàyé lé lórí gbogbo wa lọmọ Yorùbá. But ẹrú tẹ́ ń sọ fún tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé Yorùbá nation á sọ fún ẹ pé náà kò lè bọ́ sí, because ó mọ̀ pé policy yẹn tó wọ̀ pé torí policy tá a gbé dání. Let me go through another level of giving you that example of the policy. Walata, it drives in London. Do you know that mo lè lo mọ́tò Walata pẹ̀lú document tó fi drive? Tí mo bá ní policy, tí mo bá jẹ́ second driver lórí mọ́tò yẹn. Àfi tèmi bá ní mọ́tò tèmi tó jẹ́ comprehensive tí mo lè fi wa mọ́tò tẹ̀. So what Britain did craftily in tó ṣe fún gbogbo wa ni pé Britain knew that we will question this 1914 amalgamation at some point. Wọ́n mọ̀ pé ìjọ kan báyìí máa wáyé tí gbogbo wa máa béèrè pé kí ló, because
Ọlọ́run tó dá ìran Yorùbá ó mọ̀ pé àwa la ní ọgbọ́n, àwa la lóye, a kì í ṣe àwọn gàǹbàrí, àdẹ́ ṣe àwọn ẹ̀yà tó jù, a jù wọ́n lọ lọ́jọ́ orí. Kò sí nǹkan tó lè sọ fún yín, we are far better than any one of them. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Ṣé máa yẹ káwọn yẹn máa intimidate yín pẹ̀lú àwọn kọ́mẹ́ǹtì jagbajagba àwọn ọmọ àwọn tí wọ́n ní làákàyè. You see them especially wọ́n máa kúrò nínú ilé tiwọn tó wà mọ́dì, wọ́n á máa wá sínú ilé tó ní glass, wọ́n wá ń jìwò kí lẹ ní bíbà. Mo rọ́mọ kan tó gbé bàbá ẹ̀, ó gbé kúrò nílùú ẹ̀ lọ́nà Imo àbí bíábì kan, Èkó ló ti wá treat ẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n ṣe hospital sọ́dọ̀ wọn náà? Ó wà lórí YouTube. But what we are saying is that every one of us have been given a fake document. What is the document? We are Nigerians. That is one of the fake documents that we have carried for 65 years. And every one of our Yoruba politicians knows the truth and nothing but the truth. But they are not ready to give it up. Because this 1914 amalgamation, then what do you mean? Táwọn serve, they are worshiping it with the blood of humans. Ẹ̀jẹ̀ ènìyàn ló fi worship it. Every single politicians in Nigeria are using human blood to keep this 1914 amalgamation. Human blood, ló ń lò. How do we then end it? So that kí àdúrà tó ń gbà kó má máa pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ, kò ń ṣe àdúrà tó ń pẹ́ yẹn ló ń dì bẹ́ẹ̀. There is a system that is called Nigeria that is not the policy we should own. Àwa kọ́ la ní policy yẹn. Ọlọ́run tó ní wá, tó dá wa, tó fi wá mọ̀nà, ó sọ fún wa pé lórí ilẹ̀ yìí ẹ máa jẹ, ẹ máa bí sí, ẹ máa rẹ̀ sí, ẹ máa dàgbà sí. That is why we are going to fight to take it, because nobody is going to give you that freedom to go for free. We will do everything in accordance to our exit. We are already going to say Andro the rally. Ati wanu rally by. Ati waninu that futuristic to take us out of Nigeria, and it's not going to be easy, but we will fight it till the end. Because amamaji àfi tá bá ti wá gbọ́ pé bàbá ti sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró, that means there's a declaration. And the Yoruba government will then work for me and you with the right policy. What is that policy? Our identity. This 1914 amalgamation is not going to give us our identity. And I don't think any one of us wants to lose our identity any more longer. O lè jẹ́ orúkọ Mùsùlùmí, but identity ẹ ni o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ cherish. Because orúkọ Mùsùlùmí àbí orúkọ Kristẹni tó ń jẹ́ yẹn, wọ́n ti embed ẹ̀ mọ́ Nigeria, and Nigeria is not a country. And I will leave it like that. But like I said, our command center is now on a full operation. What does that mean? We will be coming out as quickly as possible, even if it's a very short message to deliver and give out. Emma Binukwe, we could not start this yesterday. It's still many things that was holding us back, and which was many of our complaints about how the rally have started. So let me end the broadcast because I have other things I need to attend to. But by the power and the grace of the Almighty Eledumare, we are forging ahead, and we have already done what millions of people never expected that is going to happen. Eteti
close to your groups, your state coordinators, as messages we will continue to pass to them. Also, the Yoruba world media will be coming out and be telling us updates. Whether I am live or not, this is now the time to follow me, especially on Twitter. Twitter is more updated, but nevertheless, because the platform to our social media. The only reason why we're not going live on TikTok is because we could not get the 1,000 followers to kickstart a live. But it doesn't matter. I post there every day. We are now in the day 2 of this mega rally. It is not yet over because our country is not yet been declared. The day that we will celebrate and be joyous, Tinuwa Madu, Tamama Pariwo, Ọlọ́run, Àṣẹ, Àdúpẹ́, gbogbo wàhálà wa, gbogbo àìsùn wa, is when we have a Yoruba country. But for now, we must remain smart. Gbogbo nǹkan tó wà lẹ́mìí wa, I don't want to go into any, you know what I'm talking about. Do not switch or change it for anything. Because the policy destroyed lives. The policy gave us what should never have been our own. One more positive deal. The policy about deal in London, nobody renew it. UK is one of the most civilized countries in the world. Key policy mọ́tò mi tó tán because òun láti fi ń ṣàpèjúwe ni wọ́n ti máa remind mi pé ṣé o fẹ́ renew pẹ̀lú wa àbí o fẹ́ lọ ibòmíì? Why is Britain now telling us to remain in Nigeria when they know that their citizens have the right to renew their policies? Tó bá ní policy níbi kan, ó ní right láti switch ẹ̀ gan sẹ́ tó bá wà nínú policy pé ó ṣe mọ́. We have already started the vehicle, which is the day 1 yesterday. Some of you thought it has to do with Democracy Day. We are already in day 2, and we are still forging ahead. Continue to mobilize, continue to prepare, because the worst is yet to come. Yes. Britain never wanted Ireland to go. Today, Ireland is a 5 million country, but the 4th ad to get that country going today. But those that are Yorubas that are living there today and now fighting us back, I pity you for doing such. And that goes to all other countries where you reside. Support the YSDM and support your state. I want them money no state in it, group. I plead on their behalf. They need your support now. I am not telling you to come and support me. I want to buy my support to our support to our like borrow long. Ashiri ti wo ni tu. But state yin 31 yen e support state yen mo beyin. Kódà bó bá jẹ́ àpò gàrí lẹ lè rà fún wọn pẹ̀lú sugar tepa, ẹ rà fún wọn. Pé kó máa mú, because things will start to change as Baba Akintoye will be coming, or through all the medias. He doesn't have to be coming out every day and talk to us. He can send the world media, he can send his executive. Then gbogbo ẹ̀ tẹ́ ní kí ló dé tá ìtì gbọ́n wọn olóyè Ìgbòho. Ìgbòho will speak to us at the appropriate time. I am a spokesman. He hasn't sent me out to speak on his behalf today. When Ìgbòho wants me to come and speak to you on his behalf, then you don't doubt it as well. Because some of you has never doubted it, but some still. But as of today, the 13th of June 2025, Ìgbòho tí ní kí wá sọ̀rọ̀ kankan on his behalf. But I can tell us that Ìgbòho is monitoring and being frequently updated on the development of what
and where we are in this mega rally. That is all I can say. We are grateful to have him. I repeat, we are grateful to have him because many of his caliber are in Yorubaland. But àwọn náà kọ́ ní pé bí akígbòho kọ́ fi mú sílẹ̀ díẹ̀ káwọn tẹ̀lé lẹ́yìn. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo yín pátá, gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run fún ní ìtẹ́jogún lọ́wọ́ bàbá ńlá yín. Ẹ wá jẹ́ ká lò dáadáa nígbà tí àsìkò bá tún máa change. Atẹ́gùn tó ń fẹ́ tó bá go into storm nígbà míì ò ní láìkẹ̀. Àwọn tó ń gbé l'Amẹ́ríkà ló lè ròyìn fún ẹ. Ilẹ̀ Yorùbá ò kí ń rí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀. Ìjì oríṣiríṣi àwọn ò kí ń rí. But we need to end the policy that we have used for 110 years. My name is Olami Koiki, and I remain your last man, the loyal to Yoruba people. Àwọn tó bá fẹ́ dàrú lẹ́yìn, Ọlọ́run ni fún wọn ṣe. Kò ṣe pé wọ́n sí, I know, but Ọlọ́run ni fún wọn ṣe. But as long as I am still in this movement, tí mo ti kú, ìrìnàjò yìí máa débi tó ń lọ, lágbára Ọlọ́run. Be rest assured. I am still in Africa. It is a bit painful that my children will not see me for some time. But at some point, their future will be bright. I have lived in UK for 27 good years, and I did not lack anything. Koda 15 years, anyway. Koda anyway. You know, one of the best things I enjoy for that 15 years, I had access to drive because let's say case and multi driver license me. Anything too difficult don't let mobile license me within the space of 3 years to move UK. And that car that I drove was licensed, MOT, and that gave me access to UK. I was just going everywhere I wanted to go. That was one of the freedom I enjoyed. Ìwọ ní mọ́tò nílé nísìn, kódà kábúkábú ló ń ṣe. Ọlọ́pàá ń dẹ dúró torí kò value ẹ because the policy is wrong. Ẹ má ní kí n dárúkọ gbogbo yín. There's quite a number of people. I appreciate you all. I love you as you love me, but I can't love my wife and my mother less for standing strong. I am not worried about anything. Never have I been worried in this movement, and it still remains like that. Àti délẹ̀ lérí, ó kù díẹ̀ ni. Wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ ni. Wọ́n fẹ́ mọ̀ dí abájọ ni. Àìmọ̀ dí abájọ ló ń bí politician nínú, ló ń bí Tinubu nínú. Wọ́n fẹ́ mọ̀ dí a. Ẹ sọ fún pé gbogbo tó ní kó lò ó. Àwa sọ fún pé a ní Ọlọ́run lókè, àdèlà àwọn ọmọ Yorùbá. No retreat, no surrender. And on that note, I will leave it like that. I might be back again, but if I am not, and you don't see me for a few days, my team will be coming out frequently and be giving us updates. And we will continue to share our message of peace because we want it peacefully, but we will drag it if it does not be peaceful. It could be M1, and that will lead us out of Nigeria. Stay strong, stay focused. Don't lose the plot. Ẹ má bínú débi pé ẹ má sọ̀rọ̀ sí bàbá Akintoye àti Olóyè Igboho àtàwọn tó jẹ́ leaders wa. No matter what, they are working around the clock, and that's all I can tell you. I am behind the scene. The scene is good, it's green. Kò sí nǹkan kan tó ṣe, kò sí stain kankan nínú ẹ̀. Yes, kò sí nǹkan tá a fi ṣe láyé tá à ní ní mò àwọn ọ̀dàlẹ̀. But Ọlọ́run á pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ìtọ́ Ọlọ́run bá dẹ̀ pa lẹ́nu mọ́, ẹ sọ fún Ọlọ́run pé kó mú kúrò lórí ilẹ̀ ayé, kó máa lọ, kó má fi tiẹ̀ dá wa dúró. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Ẹ má bínú pé mo nílé ìdárúkọ gbogbo yín. I gotta go now because I have other things I need to work on. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ má gbàgbé, your support to our ilé-iṣẹ́ is still needed. All the contribution is voluntary and we're grateful.
God bless Yorubaland. God bless Baba Akintoye. God bless Igboho. God bless all our mothers. God bless every single one of us. The fight is to get Yoruba nation and it to come true. Inshallah. Bye for now.